Good day all. Today we are going to discuss about some theorems based on conditional variance and expectation. X start. Variance of x is equal to expectation of variance of x given y plus variance of expectation of x given y. Okay. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു expectation of variance of x given y plus variance of expectation of x given y. Variance of x is equal to expectation of variance of x given y plus variance of expectation of x given y. Okay, and we take this term. നമുക്ക് ഈ ടേം എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ വൈ. എന്താണ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ വൈ? വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ വൈ ഈസ് variance of x given y is expectation of x square given y minus expectation of x given y the whole square അല്ലേ? അത് നമ്മൾ എന്തോടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, expectation of variance of x given y is expectation of x square given y expectation of okay, expectation of x square given y minus variance of x given y is variance of x given y എന്താണ്? expectation of x square y minus expectation of x given y the whole square. Okay, അപ്പം expectation of variance of x given y expectation of x square given y minus expectation of x given y the whole square. Okay, then giving this expectation within bracket നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം? അകത്തേക്ക് കൊടുക്കാം, ബ്രാക്കറ്റ് അകത്തേക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവിങ് ദിസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് അകത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ expectation of x square given y. ഓക്കെ, expectation of x square given y minus expectation of x given y the whole square. That is expectation of x given y the whole square. Okay, expectation of x given y the whole square. Then we take this step. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ടേം എടുക്കാം, അതായത് expectation of x square given y. Okay, expectation of x square given y. Okay, when we when we find expectation of x square given y, we get the answer is in terms of y. ഓക്കെ, നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഗിവൺ വൈ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ്? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈയിലായിരിക്കും. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഗിവൺ വൈ ഈസ് ആൻസർ ഈസ് 5 minus 4y divided by 3 minus 2y into 6. Okay, expectation of x square given y എടുക്കുമ്പം
ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈയിലായിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ്, ഒരു വൈയുടെ ഒരു ഫങ്ഷനായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. ഈ ടൈം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഗിവൺ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈയുടെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഗിവൺ വൈ നമുക്കറിയാം. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു we consider discrete variable. ഓക്കെ, ഏത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ്, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ക്രീറ്റോ കണ്ടിന്യൂസോ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ജി വൈ ഈസ് സമ്മേഷൻ വൈ ജി ഓഫ് വൈ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ you write summation y g of y. Here g of y is expectation of x square given y. ഇവിടെ g of y എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Expectation of x square given y. Okay, into f of y. Okay, into f of y. Into f of y. Okay, that is equal to summation y. We know that expectation of x square given y. Expectation of x square given y എന്താണ്? Expectation of x square given y is expectation of x square given y is expectation of x square here continuous and integral എടുത്ത് summation x square into f of x given y. Okay, so നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഗിവൺ വൈ തന്നെ സമ്മേഷൻ summation x square into f of x given y. Okay, that is summation x square into f of x given y into f of y. Okay, that is equal to we know that f of x given y is equal to നമുക്കറിയാം f of xy by f of y. Okay, then f of x comma y is എന്തായിരിക്കും? f of x given y into f of y. Okay, അപ്പം f of x given y into f of y. Okay, we can write summation y summation x നമുക്ക് എഴുതാം x square into f of x given y into f of y. f of x given y into f of y എന്ത് എഴുതാം? f of xy. Okay, f of xy എന്ന് എഴുതാം. f of xy. Okay, that is equal to summation y summation x എടുക്കും. summation x square. Okay, summation x square summation y f of xy. Okay, that is equal to summation x x square. Okay, summation y f of xy. summation y f of xy എന്താണ്? summation y f of xy is f of x അല്ലേ? summation y മാർജിനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? summation f of x is equal to summation y f of xy. ഞങ്ങൾ മാർജിനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ y എന്താണ്? summation x f of xy. ഇവിടെ summation y f of xy ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? f of x ആണ്. Okay, here f of x. Okay, that is equal to summation x square into f of x. summation x square into f of x എന്താണ്? expectation of x square അല്ലേ? expectation of x square. Okay, expectation of
x square. So can write എഴുതാം. എന്താ expectation of x square given y is expectation of x square. Okay, expectation of x square expectation of x square given y is expectation is equal to expectation of x square minus expectation of x given y the whole square. Okay, expectation of x given y the whole square. Okay, this is equation number 1. That is we get expectation of variance of x given y is equal to എന്താണ് ഇപ്പം കിട്ടിയത് we get expectation of x square minus expectation of x given y the whole square. Okay, then അടുത്ത നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. Then we have to find variance of expectation of x given y. Okay, that is expectation of variance of x given y is we get expectation of x square minus expectation of x given y the whole square. Then we have to find this term, that is variance of expectation of x given y. നമ്മൾ ഈ ടേം ഒപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? variance of expectation of x given y കണ്ടുപിടിക്കണം. Okay, that is variance of expectation of x given y. Okay, we know that variance of x is equal to expectation of x square minus expectation of x the whole square. Okay, then we consider this x. നമ്മൾ x ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? വേരിയൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടും expectation of x square പകരം expectation of x given y the whole square അല്ലേ? ഒരു x ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ expectation of x given y x ആയിട്ട് എടുത്താൽ expectation of x square means x is expectation of x given y. The square എടുക്കുമ്പോൾ expectation of x given y the whole square, that is expectation of x given y the whole square. Okay, then minus expectation of x the whole square, that is expectation of x is expectation of x given y. Okay, x എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ x എന്ന് പറയുന്നത് here x is expectation of x given y. x എന്ന് പറയുന്നത് expectation of x given y. Okay, അപ്പം expectation of x is here x is expectation of x given y. Okay, that is expectation of x given y the whole square. Okay, then that is equal to expectation of x given y the whole square minus expectation of x given y. Expectation of x given y. Previous video we find expectation of x given y is expectation of x. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു expectation of x given y എന്താണ്? expectation of x ആണ്. ഓക്കെ, expectation of x given y is expectation of x. Okay, so expectation of x given y is expectation of x the whole square. Okay, this is equation number 1, so 2, and this equation number is 1. Okay, then 1 plus 2, that is expectation of variance of x given y plus
variance of, that's this equation, variance of expectation of x given y. Okay, that is equal to expectation of expectation of x square minus expectation of x given y the whole square plus this, that is plus expectation of expectation of x given y the sorry okay, expectation of x square minus this term, that is expectation of x given y the whole square plus this term plus expectation of x given y the whole square minus expectation of x the whole square. Okay, this term and this term cancel. Okay, ഈ രണ്ട് ടേം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് variance of expectation x given y plus variance of expectation x given y is we get variance of x. Hence the proof. Okay. Okay. So get a variance of expectation of variance of x given y plus variance of expectation of x given y is variance of x.